Vanakkam. Good morning. A very warm welcome to all of you to the 7th edition of Woodtech India 2025, happening right here at Kodesha Trade Fair Complex, the heart of Tamil Nadu's thriving industrial and furniture ecosystem. இன்னைக்கு Woodtech India ஓட 7th edition நடக்குது. நமக்கெல்லாம் ஒரு பெருமையான விஷயம். So என் பேரு Sushma Shenoy and I am present here today in the capacity of the coordinator for the Indian Woodworking Machinery Manufacturers and Traders Association. With love we call it IWMMTA, and I am also the founder and director of a media marketing company, Trigger Media Inc. So on behalf of the IWMMTA members and our show organizers, I extend a heartfelt thanks to each and one of you for being here this morning. So we are here today not only to showcase just the machinery and technology, but to have an important conversations that push our industry forward, practically, intelligently, and this time also inclusively. So, ipo namma program start panla. So, I would like to call upon the Secretary of IWMMTA, Mr. Raghavendra. He is also the CEO of Shelling India Private Limited. So I request him to share the official opening remarks and set the tone ahead for this session. So he has been one of the key forces behind this session and many such initiatives that aim to unite the industry under a single banner. So I would like to invite him. Please, Mr. Raghavendra. So good morning, everybody. So first of all, I would like to thank Mr. Shiv Prasad from on behalf of IWMMTA for giving us, giving the association the opportunity to, come here and then do this session. Also, I would like to, thank our key association members who are all agreed to do this session, and also especially when we were started discussing about this session, and we all said that we'll do it in English language and other things, and then we have decided that we should do it in the local language, and which is Tamil here, and then we said, okay, who are the panelists and what is the topic we can choose. So today we have chosen a topic where we cover most of the industry issues with respect to digitalization, technology, what is the right technology to choose. So we have been working for our customers. End of the day, our customers' problem should get solved. So that is a motto also of our association, to address the issues of the industry or our customers in a right way, and also to reach the maximum audience in the, So when we were discussing this, we also reached out to Mr. Narendra Kumar to moderate this session. So he happily agreed, and then so thank you very much, sir, for doing this. And along with that, we also have other panelists. So we'll welcome one by one these panelists on the stage now. Mr. Narendra Kumar, Managing Director of MR Wood Group of Companies. Please give him a good round of applause for doing this. Now I would like to welcome the Technical Director of Woodtech Consultants, Mr. Murgadass.
So thank you for doing this. I also have to thank Mr. Murgadass. Special thanks because last few days he is also not keeping well. But he made it a point that he would come and then, address all of us. Very, very thank you, sir, for that. I would like to invite Executive Director of PMac Machinery, Mr. Shyam Mohan. The next panelist is a co-founder of Eywatree Technologies, Sankari. So we, Sankari also come from a various experience of, software background, but she came and she understood our industry issues through his partner. And now they are running a brand called Naadi, which is also solving most of the industry issues. I would like to call Mr. Sampath, software consultant of Homag India Private Limited. So I would like to leave the stage for the panelists now. And over to Mr. Narendra Kumar. Thank you very much. Hello. It's audible. So, first of all, I thanks Woodtech exhibition and all the organizer. So, Tamil பேசுறோம். So, நம்ம professional-ஆ எதிர்பார்க்காதீங்க நம்ம நிறைய இப்படி பேசுவோம்னு. So, I am representing the manufacturing segment. ஸோ இங்கே வந்திருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ராடக்டை ஒருத்தர் மிஷினை விற்க வந்திருக்கிறாரு, ஒருத்தர் டெக்னாலஜி விற்று வந்திருக்காரு, ஒருத்தர் வந்து சாஃப்ட்வேர். ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க விற்க வந்திருக்காங்க. நான் வந்து என் சைடில் ஆஸ் அ மேனுஃபேக்சராக என்ன கஷ்டப்பட்டேன் ஆஸ் அ ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் லேக் இருக்கோ ஆஸ் அ ஐ எம் ரெப்ரசன்டிங் த மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இதுதான் மீட்டிங்கோடைய இது இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்ட்ரோடியூசிங் மை செல்ஃப், ஐ எம் நரேந்திர குமார். I am the managing director of Mr. Group of companies. Now I am having 4 to 5 factories, one in Salem, one is Karnataka, and we have warehouse in Assam. We are also mainly doing the Flipkart, Amazon, so online platform நிறையா பண்ணுறோம். ஸோ ஓரளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய 700+ மெம்பர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஆனால் நான் ஸ்டார்டிங் பண்ண ஸ்டேஜில் when I was started, எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. இட் இஸ் அரௌண்ட் 1995 ஆர் 2000. ஒரு எக்ஸிபிஷன் பார்த்தேன். அது வந்து ஒரு பஞ்சாப் மிஷின், லூதியானா கம்பெனி. எனக்கு வாங்கணும்னு ஆசை. when I was started, I am started with the one single panel saw. எல்லாரும் கம்பெனியில் அதான் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ ஒரு நோவா பெண்ட் இருக்கும், ஒரு 9 கார் போர்டு இருக்கும், அப்போ ஒரு டேபிள் இருக்கும், இரும்பு டேபிள் இருக்கும், அதுக்கு டாப் ஐ எம் தஸ் டோட் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் அதான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ பார்த்தேன், ஐ திங்க் இட்ஸ் அ க்ரோயிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு பேனல்ஸாக வாங்கிட்டேன், ஒரு போஸ்ட் வார்மிங் வாங்கிட்டேன், எல்லாம் வாங்கிட்டேன். போய் கேட்டேன் என்னென்னப்பா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வேணும்னு கேட்டேன். தே இமீடியட்லி கிவ் ஒரு பேனல்ஸாக வாங்குங்க, ஒரு போஸ்ட் வார்மிங் மிஷின். இப்போ என்ன வாங்கிட்டேன்னா போஸ்ட் வார்மிங், அதாவது பேனல்ஸாக வாங்கிட்டேன். பேனல்ஸாக வாங்கினதுக்கப்புறம் பேனல்ஸாக 2 போர்டு கட்டாச்சு. 4வது போர்டில் ஒரு 10வது போர்டில் பிளண்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ எனக்கு ரீஷார்ப்பனிங் பண்ணுங்கிற ஐடியா கூட எனக்கு தெரியல. ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி. போஸ்ட் வாங்கிங் மிஷின் வாங்கிட்டேன், போஸ்ட் வாங்கிங் மைக்கா எங்கே வாங்கணுங்கிறது தெரியல when I was started. ஸோ இப்போ எங்களுக்கு இப்போ இவங்ககிட்ட கேட்குற கேள்வி என்னென்னா, நீங்கள் எல்லாம் ஓகே, ஆனால் நீங்கள் பண்ணுறது வியாபாரம் பண்ணுறீங்க, ஆனால் கொஞ்சம் எங்களை மேனுஃபேக்சரை வந்து எஜுகேட் பண்ணி பண்ணுறீங்களாங்கிறது தான் இன்றைக்கி இந்த செஷனுடைய அல்டிமேட் எய்ம். ஸோ இதுதான் இது ஃபஸ்ட்டு கொஷின் மை ஃப்ரெண்ட். என்னுடைய ஐ எம் ஹாப்பி தட் என்னுடைய ஃபேக்ட்ரி ஃபுல்லாக அவர் பேரே சொல்லிடலாம், உட்டெக்குன்னு சொல்லலாம். என் மிஸ்டர் உட்டுன்னு பண்ணுறதுக்கு பதிலாக உட்டெக். ஏன்னா என் ஃபேக்ட்ரி ஃபுல்லாக உட்டெக் கம்பெனி தான் இருக்குது. சார் மிஸ்டர் முருகதாஸ் சார், எங்களை மாதிரி ஒரு சின்ன கம்பெனி வராங்க, ஒரு ஃபேக்ட்ரி போடணுன்னு ஆசைப்பட்றாங்க, கனவோடு வராங்க. அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி இது வந்து எப்படி வச்சுக்கோங்க, பேனல் பேஸ்டாக வச்சுக்கோங்க, இல்லை வுட் ஒர்க்கிங்காக வச்சுக்கோங்க. ஒரு சின்ன கம்பெனி, அவனுடைய ஆசை வந்து ஒரு 5 லட்சத்துலேருந்து 10 லட்சம்.
ஸோ அவனுக்கு என்ன மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க? ஃபஸ்ட்டு உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் கம்பெனியை சொல்லிவிட்டு இது பண்ணி. Hello. This is Murgadass from Woodtech Consultants. I am working as a technical director. Almost 1993 in the field. So I am serving this industry for almost more than 3 decades. So we have head office in Bangalore, and also we have a service center pan India, almost more than 20 places. We have a service center in all over India. We have around 220 people who is serving in industries. Okay. So Narendra sir கேட்ட மாதிரி கொஷனுக்கு வந்து 1993-94 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேனல்ஸ் ஆனால் என்னென்ன யாருக்குமே தெரியாதுங்க. ஈவன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு 1994-95 கஸ்டமருக்கு போகும்போது பேனல்ஸ் ஆனால் என்ன, இது கட்டிங் மட்டும்தான் பண்ணுமா, வேறு எதுவும் பண்ணாதா? ஸோ இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் கொண்டு வரதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி டுக் அரௌண்ட் ஆல்மோஸ்ட் 4-5 இயர்ஸுங்க. ஃபஸ்ட்டு 1999 வந்து நம்ம எக்ஸிபிஷன் போட்டிருந்தோம் பெங்களூரில். அந்த சமயத்தில் வந்து கேட்கும்போது எல்லாருமே கேட்டது வந்துட்டு பேனல்ஸ் என்ன திரும்ப இது பேனல்ஸால் கட்டிங் மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா, கரு கட்டிங்லாம் பண்ண முடியாதா? ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே கஸ்டமருக்கு எஜுகேஷன் கொடுத்து பேனல்ஸ் ஆனால் இவ்வளோ தான், எதுக்கு மெயின்ஸா, எதுக்கு ஸ்கோரிங்ஸா, எவ்வளோ ஆஃபரில் ஷார்ப்பனிங் பண்ணணும், இந்த எஜுகேஷன்லாம் வந்து கொடுத்து தாங்க வந்து ஒரு லெவல் இன்றைக்கி வந்திருக்கு. ஸோ தோஸ் டேஸில் வந்து ஒரு பேனல்ஸாக ஒரு எட்ஜ் பேண்டிங் ஒரு மல்டிபோரிங் சேல் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு வி நீட் அரௌண்ட் மினிமம் 6 months. ஒரு ஆர்டரை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு 6 months எனக்கு கண்டிப்பாக வேணுங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு பீப்புள் தேர் நாட் ஹேவிங் அவேர்னஸ் ஆஃப் தி மிஷினரி. ஸோ இன்டெப்த்தாக நான் உங்களுக்கு நாலேஜ் கொடுத்து பேனல்ஸ் என்ன, எட்ஜ் பேண்டிங்னா என்ன, மல்டிபோரிங்னா என்ன, மேட்ரிக்ஸ் 32னா என்னன்றது எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் கிளியராக கொடுத்து தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேங்க வந்துட்டு. ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேனல்ஸாக ஒரு எட்ஜ் பேண்டிங் ஒரு மல்டிபோரிங் வாட் எவர் இட் இஸ் விற்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மேட்டர் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 week டைம் தாங்க வந்துட்டு. பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு எஜுகேஷன் கொடுத்துருக்கோம், கஸ்டமருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகிருக்குதுங்க. எந்த மாதிரி அவேர்னஸ் சார் தரீங்க? மிஷினை வரீங்க, வித்துட்டு போகிறீங்க, அதுக்கு என்ன மிஷினு அப்படி ஏதாவது சொல்லி தரீங்களா? முதல்ல ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் தரீங்களா? ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சார் 10 லட்சம் போடுறீங்க, ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு ஏதாவது சொல்கிறீங்களா? எப்படி வந்து again we are not selling a machine sir, we are selling a solution to the customer. Okay, எப்படி without any input from customer we don't suggest any machine. We are not a machine seller, we are the solution seller. ஸோ உங்களுடைய இன்புட் இல்லாமல் எங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்க. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை போர்டு நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண போகிறீங்க, வாட் இஸ் த ஏரியா ரெக்வயர்ட் ஃப்ரம் யுவர் எண்ட், என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறீங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் மிஷின் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் நாங்கள் வந்துட்டு. குட் சார். அடுத்தது மறுபடியும் வரேன். நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஐ கோ டு மிஸ்டர் ஷாம் குமார் சார். இப்போ மிஷின் விற்றுட்டீங்க, இப்போ டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன சார் டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருக்கீங்க? இந்த மிஷின்லாம் இவங்க விற்றுட்டான், நான் உங்கள்கிட்ட வந்தால் நான் என்ன டெக்னாலஜி எதிர்பார்க்கலாம்? இதை வச்சு இப்போ யூரோப்பியன் டெக்னாலஜிங்கிறாங்க, இதை வச்சு நான் எப்படி க்ரோ பண்ணலாம்? கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன்? Good morning everybody. My name is Shyam Mohan, and PMac Machines Private Limited. We have our headquarters in Cochin, and we have our one branch office in Coimbatore in Sanganur Road. So we take care of Kerala and Tamil Nadu. We are the authorized sales and service partner for Altendorf, Nihar and Nanjing. Now, sir, I was happy when you were telling about those days. Ninga machine explore பண்ணிட்டு நீங்கள் பேனல்ஸோ வாங்குறது. சார் சொன்ன மாதிரி in 93s and 94s explaining about the technology and this thing. But இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் இந்த ப்ரோசஸ் கொஞ்சம் மாறிடுச்சு. ப்ராப்ளம் என்னென்னா now we have a information overloading. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஓவர் ஃபிங்கர் டிப் யூ ஹேவ் காட் லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ், எக்ஸிபிஷன்ஸ் ஆர் தேர். அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோவில் வந்து a buyer is always confused. Buyer is confused. Question is, see, large scale corporate, they know what is the technology. Yes. The question is, ஒரு small manufacturer க்கு yes, நீங்க சொல்ற டெக்னாலஜினால இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா? கரெக்ட். அப்போ the question is, இப்போ ஒரு சின்ன மேனுஃபேக்சரர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவரோட மைண்டில் இருக்கிற ஒரு பெரிய கொஸ்டின் என்னென்னா, வெதர்
higher level of European machine, expensive European machine போனேன்னா அது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப வேலிடான ஒரு சந்தேகம். ஸோ ப்ளீஸ், மை தமிழ் இஸ் நாட் தட் குட், ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ. பட் அந்த கன்ஃபியூஷன் இப்போது 2 பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் தேர். ஒன்று மேன் பவர் அண்ட் டெக்னாலஜி, மஷின். இந்த 2 ஃபேக்டர்ஸ் தான் நம்ம ப்ராடக்டோட அவுட்புட் கொடுக்குறது. ப்ராடக்ட் அவுட்புட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். ப்ராடக்ட் நல்லா வரலன்னா மார்க்கெட் ஸ்டாண்டிங் போயிடும். இப்போ அந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம கரெக்டாக பிச் பண்ணலைன்னா நம்ம மார்க்கெட் ஸ்டாண்டிங் போயிடும். அப்போது இது கரெக்டாக வரணும்னா மேன் பவர் அண்ட் மஷின் ஷுட் பி பர்ஃபெக்ட். தட் பேலன்ஸ் ஷுட் பி தேர். பட் த ப்ராப்ளம் நவ் இஸ் அந்த மேன் பவர் டிபெண்டன்சி இப்போ நமக்கு நம்ப முடியாது. Because the quality of manpower over the years, it has been depreciating. Appo, the balancing factor should be on the technology. Now, technology, நீங்க சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல எல்லா மிஷினும் வாங்குறதுக்கு நான் சொல்றது இல்லை. வாட் என்ன பட்ஜெட் இருக்கோ அந்த பட்ஜெட்டுக்கு எல்லா மிஷின் வாங்குற பதில் நீங்க என்ன தேவைப்படுதோ ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி one by one, but go for a good machine. You don't reinvest on machine. Can you precisely tell what technology? I know we have burned the machine. Yes. So you are telling when you put the new technology, I can improve my efficiency or production. Correct. You comfort with English itself. You precisely tell what you are going, the new technology in solringilla. Can you precisely tell in the technology nala your production? Can you precisely tell? Yes. See, modular furniture romba simple. You have got only 4 process. In the process when you are integrating a perfect panel saw, maybe automated panel saw, then your dependency on the manpower error is coming down. So there are a lot of automated panel saw which can deliver a precise output. So in panel saw adu irukku. Edge banding la pathena nama manual settings evlo kammi agudho, நமக்கு மேனுவல் டிபெண்டன்சி அவ்வளோ கம்மியாகுது. The technology, when you have automations, so if you can control it right from the screen, what happens is that your dependency on manpower. So you are talking about the automation. Yes. Can you tell that as a small manufacturer is first time is automation is advisable? Yes, we have lot of experience where customers struggle to invest, but அந்த டைமில் சார் நான் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், எனக்கு ரொம்ப பயமாகுது சார். பட் ஐ சி 1 year down the line or 2 year down the line, they are very proud for that effort they have taken. நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து லோன் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு. I have a very classic example, maybe 1 kilometer from this exhibition. He had struggled a lot. He had brought in, because he did not have the financials. He had roped in a partner who has a financial. They had made an internal agreement and they had roped in this thing. He got a bank loan. Then he had to do a lot of this thing for investing on good machine. But 1 year down the line, he is doing so beautiful that he has done almost 3 to 4 lakhs of edge banding. We have a measurement in our edge banding. 3 to 4 lakhs of edge banding in 1.5 years time. So that's a big figure. So கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஆனால் கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும், ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி வில் ஸ்பீக். தேங்க்யூ சார். நெக்ஸ்ட் மறுபடியும் வரேன் சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் மேடம் சங்கரி மேடம், ஐ ஆஸ்க் த கொஸ்டின். ஸோ இப்போ நான் மிஷின் வாங்கிட்டேன், ஆஸ் அ மேனுஃபேக்சர் ஃபேக்ட்ரி ரன் பண்ணிட்டேன், டெக்னாலஜியும் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ஒரு பில்டிங்க்கு வந்து ட்ராயிங் தேவைங்கிற மாதிரி யூ ஆர் இன்டு த நாடி சாஃப்ட்வேர். ஸோ உங்கள் நாடி சாஃப்ட்வேர் ஒரு ஆஸ் அ ஸ்மால் மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் ஒரு எனி மேனுஃபேக்சரிங், ஹவு ஹெல்ப்ஸ் டு க்ரோ த பிஸ்னஸ்? So Naadi, hi everyone, this is Sankari. நான் வந்து co-founder Naadi. So Naadi வந்து start பண்ணதே with the experience of having a factory. So ஒரு factory இருந்தது நமக்கு, அதில் எவ்வளோ பெயின் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தது, அதை அட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி டெக்னாலஜி நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம், அது எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது, அதனால் எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருந்தது அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு புரிஞ்சதுனால தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கும் அது கண்டிப்பாக தேவைப்படும், கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுக்காக தான் இதை ப்ராடக்டைஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாருக்கும் ஆஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ
கண்டிப்பாக அதில் ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் நமக்கு ஏற்பட்டதுனால தான் நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு ப்ராடக்டாக நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் மெஷின்ஸ்லாம் வாங்கிட்டீங்க, ஒரு ஃபேக்ட்ரி ரன் பண்ணுறீங்க, ஸோ எல்லாமே நல்லா போகுது ப்ராசஸ். பட் உங்களுக்கு ஃபேக்ட்ரியில் என்ன நடக்குதுன்னு எப்படி விசிபிலிட்டி இருக்கும்? ஸோ நீங்கள் போய் ஆப்ரேட்டர் கிட்ட கேட்டால் தெரியும், இல்லைனா ஒரு பேப்பரில் எழுதுவீங்க, நாளைக்கு அந்த பேப்பர் இல்லாமல் போகலாம். ஸோ அதுக்கு ஒரு சிஸ்டமைஸ்ட் ஆர்கனைஸ்ட் வே கொண்டு வந்தால் உங்களுக்கு ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ பேசிக்லி நீங்கள் எந்த டெசிஷன் எடுக்கணுன்னாலும் அதுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பேசிஸில் தானே நீங்கள் எடுப்பீங்க. இன்னொரு லைன் ஆட் பண்ணுறீங்கனாலோ இல்லைனா உங்களுக்கு ஒரு மெஷினை மாற்றணுன்னாலோ அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் பேசிஸ் உங்களுக்கு வேணும். ஸோ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது எப்படி? ஸோ அதுக்கு டெக்னாலஜி வேணும். ஸோ எவ்ரி ப்ராசஸில் we try to say that ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கள், டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுங்கள், எல்லாமே ஒரே ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள். உங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்னங்கிறது ஒரு டேப்லெட்லேயோ லேப்டாப்லேயோ பாருங்கள். எல்லாமே 100% எரர் ஃப்ரீயாக பேக் ஆகி போயிருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன், ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்குது, உங்களுக்கு டிஜிட்டலாக பார்க்க முடியுது, அதை வந்து டிஜிட்டலாக ப்ரூஃபாக இன்னொருத்தருக்கு அனுப்ப முடியுது அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸ் ஃப்ளோவை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கும். உங்களுக்கு வந்து ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கும் டெசிஷன் மேக் பண்ணுறதுக்கு டேட்டாவும் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் சொல்கிற இப்போ இன்றைக்கி ஒரு சாஃப்ட்வேருங்கிறது வந்து எண்டு டு எண்டு நீங்கள் ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறீங்களா? இப்போ நான் ஆக்சுவலாக மேனுஃபேக்சர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. ப்ரொடக்ஷன் நான் வந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ போர்ட் கட் பண்ணணும், கட் பண்ணது இவ்வளோ எட்ஜ் பேண்டிங் ஆகிருக்கு, சிஎன்சி இவ்வளோ ஆகிருக்கு, பேக்கிங் ஆகிருக்கு. இது வந்து எப்படி நீங்கள் ஒரு கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒரு ஸ்மால் என்ன ஒரு நான் இப்போ ஒரு நியூ பையர் என்னை எப்படி நீங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணுவீங்க? ஸோ பேசிக்லி ஸ்மால் பையர் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ரொம்ப நிறைய ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம். ஃபஸ்ட்டு லெவல் உங்களுக்கு ஒரு பேனல் சா வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன தேவைப்படும்? ஆப்டிமைசர். ஏன்னா நீங்கள் மேனுவலாக கட் பண்ணிங்கன்னா வித் கிரெயின் வித்தவுட் கிரெயின் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், நிறைய வேஸ்டேஜ் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட் லெவல் எங்களுக்கு என்ட்ரி லெவல் ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா வி டோன்ட் ப்ரைஸ் இட் ஹை பிகாஸ் எங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னா ப்ராடக்ட் ஷுட் ரீச் ஆல் ஆஃப் தெம் அண்ட் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஆல் ஆஃப் தெம். ஸோ ஒரு ஸ்மால் ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு பேனல் சா ஃபஸ்ட்டு வாங்குறாங்கன்னா என்ன தேவைப்படும்? ஆப்டிமைசர், லேபிள். ஸோ அது இருந்தாலே ஃபஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் கம்ப்ளீட். ஸோ அது மட்டும் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ கொஞ்சம் பெருசானாங்கன்னா நாங்கள் என்ன சொல்லுவோன்னா பேக்கிங் பண்ணுங்கள், ஏன்னா உங்கள் கஸ்டமரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் இல்லையா? லேபிள் போட்டு நீங்கள் ஒரு பாக்ஸை வெளியே அனுப்புனீங்கன்னா யூ கேன் பி ப்ரவுட் ஆஃப் வாட் யூஆர் சென்டிங் அவுட். ஸோ அது ஒரு பிராண்ட் இமேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும், உங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கும், இதுதான் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு. ஸோ அது செகண்ட் லெவல் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். அப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஓரளவு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்டிங்கன்னா we also ask you to do tracking to understand how you can improve the productivity of the factory. Thank you. Next I'll come to. Next I'll give the mic to Mr. Sampath. So, sir, நீங்கள் இப்போ வந்து சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க. இப்போ நாம் வந்து ஒருத்தர் மிஷின் விற்றுட்டாரு, டெக்னாலஜி கொடுத்துட்டாரு, மேடம் வந்து இஆர்பி மாரி ஒரு இது கொடுத்துருக்காரு. ஆஸ் ஒரு வளர்கிற ஒரு சின்ன கம்பெனியோ இல்லை வளர்ந்த கம்பெனிக்கு சாஃப்ட்வேர் எந்த அளவுக்கு முக்கியம்னு நினைக்கிறீங்க? எஸ் சார், மை நேம் இஸ் சம்பத். ஸோ நான் சாஃப்ட்வேர் கன்சல்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஹொமேக் இந்தியாவில். ஸோ பேசிக்லி சாரோடைய கொஸ்டினுக்கு வி ஆல்சோ ஹேவ் த மெஷின்ஸ். ஸோ ஹொமேக் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அ மிஷின் மேனுஃபேக்சரர். பட் நம்மளுடைய மெஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து ஐஓடி எனேபிள்டு. ஸோ ஒவ்வொரு மெஷினுடைய கேபிஐஸ் மானிட்டர் பண்ணலாம். ரன்னிங் டைம், ஐடியல் டைம், ப்ராசஸிங் டைம், மால் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ட்ரபிள் ஷூட்டிங், இது எல்லாமே வந்து நம்ம மொபைலே பார்த்துக்கலாம். So this is one kind of technology. When it comes to production, we also have a complete end-to-end solutions where the process வந்து எப்பயுமே வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் சேல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போ கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் ரெண்டரிங்க்கு வந்து அவங்க ஸ்கெட்சப் ஒரு 3ds Max இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் when it comes to again production, நம்ம திரும்பவும் இன்னொரு AutoCAD சாஃப்ட்வேர் இல்லை வேறு ஏதாவது அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. We want to have a complete integrated solution. So Homag என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுதுன்னா from the point of sale அங்கே வந்து கொட்டேஷன்ஸ், 3D மாடல்ஸ், ரெண்டர்ஸ் அண்ட் வாக் த்ரூ இதெல்லாமே எடுத்துகிட்டு அங்கேருந்து நம்ம டைரெக்டாக கேட்கேம் சாஃப்ட்வேருக்கு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். அங்கே வந்து we can have a 2D 3D ஹார்ட்வேர் டீட்டெயில்ஸ், மெஷினிங் டீட்டெயில்ஸ், இது எல்லாமே வந்து நம்ம சாஃப்ட்வேர்லேயே கான்ஃபிகர் பண்ணிடலாம்.
அங்கேருந்து நெக்ஸ்ட் we send to the shop floor production. So for the shop floor it depends on the machines. இப்போ கஸ்டமர் வந்து பேனல்ஸாக வச்சுருக்காரு அப்படின்னா then they need optimizing. For that we will provide the cut list, part list, hardware details. இது எல்லாமே வந்து நம்ம எஸ்டிமேஷன் ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் we will give the patterns, board requirement, wastage. இதெல்லாமே ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே we will get the estimation. ஸோ அங்கேருந்து we send to the machines like CNC programs. தேங்க்யூ சார். நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு கார்ப்பரேட்டோ ஒரு வளர்ந்த கம்பெனிக்கு சொல்கிறீங்க. ஒரு ஸ்மாலர் கம்பெனிக்கு நீங்கள் சொல்கிற இப்போ நீங்கள் யூரோப்பியன் டெக்னாலஜியை கொண்டாடுறது டைம்லி கரெக்டாக இல்லை வளர்ந்த கம்பெனிக்கு தான் நாங்கள் தருவேன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்களா? இல்லை சார், அகெயின் இட் டிபெண்ட்ஸ். ஸோ வென் இட் கம்ஸ் டு சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன்ஸ் we have 3 segments. One is for small scale industries. Next we have a medium scale and the large scale. When it comes to small scale industries, நம்ம வந்து மேஜராக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது டிசைன் டு மேனுஃபேக்சரிங். ஸோ நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் சேலு லைக் ERP ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ பிகாஸ் we want to make the digital platform. So Homag offers complete digital transformation. So design to manufacturing வந்து வந்து complete production related information மட்டும் வரும். So even that is not that costly and it is a scalable solution. So scalable it seems. So இன்னைக்கு வந்து அவங்க design to manufacture மாத்திரம் concentrate பண்ணலாம். So when they scale up with multiple projects and the order quantity increase ஆகும்போது they can increase their software which is integrated. Again they வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒர்க் பண்ணணும் தேவையில்லை. So whatever the solution they have, they just upgrade it. Thank you sir. So next question மறுபடியும் முருகதாஸ் சார் வரும். இப்போ சின்ன கம்பெனி we started. ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு எட்ஜ் பேண்டிங் போட்டாச்சு, ஒரு பேனல்ஸாக போட்டாச்சு, ஒரு வருஷத்தில் சம்பாரிச்சிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லெவல் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரி மிஷின் அப்படிங்கிறது ஆசை நீங்கள்? ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு நியூ கம்பெனி என்ன பண்ணுறேன்னா ஆல்ரெடி அங்கேருந்து வேலை செஞ்சிட்ருப்பான், அதை வந்து போட்டிருப்பான், இல்லை ஒரு 5 லட்சம் 10 லட்சம் போட்டிருப்பான். ஒரு 1 இயரில் சம்பாரிச்சிட்டான், அவனுக்கு ஒரு 10 லட்ச ரூபாயிலேருந்து ஒரு 20 லட்ச ரூபா இருக்குது. நெக்ஸ்ட் லெவல் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கு உங்கள் கம்பெனி என்ன நீங்கள் ப்ரொவைட் ஆர் எனி அட்வைஸ்? குட் கொஷின். சரி, இனிஷியலாக யார் பேனல் லைன் போட்டாலும் வந்துட்டு பேனல்ஸை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பேனல்ஸாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன பிறகு நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா வந்துட்டு பீம்ஸாக ப்ரமோட் பண்ணுவோம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பீம்ஸாவில் அக்யூரசி லெவல் அதிகமாக இருக்கும். ஈவன் சாஃப்ட்வேர் இன்டெகிரேஷன் பீம்ஸாவில் வந்து ரொம்ப ஈஸிங்க. ஈவன் ஹாஃப் கட் மெட்டீரியல் கூட வந்து நீங்கள் ரொம்ப நல்லாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பேனல்ஸால் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அது கட்டிங் மாஸ்டர் எடுத்து போட்டால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹாஃப் கட் மெட்டீரியல் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியும். இதில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணோம்னா வந்து க்ளீனாக பீம்ஸால் இருந்து கட் பண்ணிவிட்டு ஹாஃப் கட் மெட்டீரியல் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குதுன்றது எந்த ஸ்டோரில் இருக்குதுன்றதை வந்து டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ தட் வி கேன் சேவ் லாட் ஆஃப் மெட்டீரியல். ஈவன் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி அதிகமாகும், அக்யூரசி லெவல் அதிகமாக இருக்கும். ஈவன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜ் பேண்டிங்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் பண்ணுறதுக்கும் லெவல் இருக்குதுங்க. ஸோ இது இப்போ முன்னாடியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 50 போர்ட்ஸ் கட் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது இந்தியாவில். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா மெனி கஸ்டமர் ஆஸ்கிங் 1000 போர்ட்ஸ் இன் எ ஷிஃப்ட். என்ன சொல்யூஷன்? ஆல்ரெடி வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கவங்க வந்துட்டு நம்ம 20 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நம்ம வந்து நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டோம் ரோபோ வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுமா. எஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா 19 ரோபோ வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்குதுங்க நீல்கமலில். ஆல்ரெடி வி எஸ்டாப்ளிஷ் விஷன். அந்தளவுக்கு டெக்னாலஜி இருக்குது. ஈவன் இன்க்ளூடிங் ஸ்டோரேஜ் மெட்டீரியல் இருந்து கட்டிங்கில் எட்ஜ் பேண்டிங், ட்ரில்லிங் அண்ட் சார்ட்டிங் வித்தவுட் எனி மேன் பவர் ரோபோ யூஸ் பண்ணிவிட்டு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பண்ணலாங்க வித் வெரி வெரி லெஸ் மேன் பவர். என் சைடில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் என்ன சொல்கிறேன்னா, எல்லோரும் வந்து மிஷின் விற்கிறீங்க, ஆனால் ஒரு ஆஸ் அ மேனுஃபேக்சருக்கு என்ன தேவைன்னு ஒரு கொஞ்சம் அவனுக்கு இது பண்ணிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் மிஷின் மட்டும் போட்டிங்கன்னா நான் என்ன நினைக்கிறேன், யூ ஹாவ் டு எஜுகேட் இதை நீங்கள் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க, என்ன ப்ராடக்ட்டு, அந்த ப்ராடக்டில் என்ன மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டு, பர் ஷிஃப்ட் போர்டு என்ன, அந்த மாதிரி ஒரு ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிற அதோடு தரீங்களா, இல்லை வெறும் மிஷின் மட்டும் விற்றுட்டு நாங்கள் வந்து நல்லா ஓடணும்னு சொல்லிட்டு வரீங்களா? அது உங்களுடைய, ஏன்னா அது ஒரு பெரிய கேப் இருக்குது. எல்லோரும் கனவோடு போட்டு நிறையா ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுறாங்க. காரணம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் ஏதோ பண்ணணும்னு. அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் மிஷின் சப்ளையர் வந்து வேறு என்ன பண்ணுறீங்க? சார், இந்த கொஸ்டினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ஆல்சோ வெரி பிரில்லியண்ட்டுங்க. இன்றைக்கி வந்து சாதாரணமாக வந்துட்டு யாருமே இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. சரி, வித்தவுட் கஸ்டமருடைய இன்புட்டு நம்மளால் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லே அவுட்டே வந்து நம்மளால் அரைவ் பண்ண முடியாதுங்க. See, without your product,
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் கலர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா எத்தனை கலர் யூஸ் பண்ணுறீங்க? நீங்கள் இன்புட்டு கொடுத்தா தான் நாங்கள் லேஅவுட்டே போட முடியுங்க. எவ்வளோ பார்ட்டிக்கல் போர்டு, எவ்வளோ எம்டிஎஃப் போர்டு, எவ்வளோ நீங்கள் எட்ஜ் பேண்டிங் பண்ண போகிறீங்க, எவ்வளோ வால்யூம் இருக்குது, எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணணும், எவ்வளோ ஏரியா வச்சுருக்கீங்க, பேஸ்ட் ஆன் தட் வில் கிவ் சொல்யூஷன். அகைன் நம்ம வந்து மிஷினை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே வர ஆள் கிடையாதுங்க. வில் கிவ் ஆல் தி ட்ரைனிங் டு த ஆப்ரேட்டர். ஈவன் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் கொடுக்குறோம், மெக்கானிக்கல் ஆகட்டும், எலக்ட்ரிக்கல் ஆகட்டும், ட்ரபிள் ஷூட்டிங் கொடுத்து ஈவன் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு எல்லா கஸ்டமரும் போய் கேட்பாங்க. வந்துட்டு கண்டிப்பாக ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்குதுன்றது வந்துட்டு மொத்தத்தையுமே நம்ம டீட்டெயிலாகவே கொடுத்துட்ருக்குறோங்க. நம்ம சோஃபார் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் போட்ட கஸ்டமர் யாருமே வந்துட்டு லாஸ் ஆகிட்டு க்ளோஸ் பண்ண கம்பெனிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இல்லைன்றது என்னுடைய ஒரு இதுங்க. நீங்கள் அந்த இதில் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். நிறையா கம்பெனி வந்து மேபி உங்கள் இது இல்லை, ஸ்டார்டிங் பண்ணிடுறாங்க, ஓட்ட தெரியாத லாக் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க. மேபி நான் பார்க்குற வியூவில் சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி இருந்தால் வந்து கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஹேஸ் வி ஆர் தி சொல்யூஷன் ப்ரொவைடர் டெஃபினட்டாக சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. அவங்க ஷாப் வச்சுருப்பாங்க, இப்போ நான் மேனுஃபேக்சர் என்கிட்ட மெட்டீரியல் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க, என் ஃபேக்ட்ரி வந்து பார்ப்பாங்க, இவரே இவ்வளோ பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்களால ரன்னிங் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்க ஷாப் வச்சுருப்பாங்க, அதனுடைய டெக்னாலஜி வேறு, ப்ரொடக்ஷன் இது வேறு. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10 கம்பெனிலேருந்து 20 கம்பெனி 1 இயர்லேயே லாக் பண்ணிவிடுவாங்க. லேபர் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு வர கஸ்டமரை நீங்கள் கொஞ்சம் எஜுகேட் பண்ணால் பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைங்க, அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் இது வந்து மேன் பவர் ஓரியன்ட் இல்லாமல் செமி ஸ்கில்டு பீப்புளை வச்சுட்டு எப்படி ஃபேக்ட்ரி ரன் பண்ணுறதுக்கு. முன்னாடிலாம் வந்துட்டு 1990s ஈவன் ஏர்லி 2000s பேனல்ஸாவில் வந்து கட்டிங் ஆப்ரேட்டர் வரலைன்னா வந்துட்டு அன்றைக்கி பேனல்ஸாக ஓடாதுங்க. இன்றைக்கி அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் கிடையாதுங்க. யார் ஒன்றாலும் நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணலாங்க. ஈவன் ட்ரில்லிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 22 சிஸ்டம் வச்சுட்டு யாராலுமே ஓட்ட முடியாது இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில். அன்றைக்கி வந்து ஓட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. அன்றைக்கி வந்து வி காட் நோ லாட் ஆஃப் ஸ்கில்டு மேன் பவர். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேன் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரில்லிங் ஆகிடுங்க. வந்துட்டு ஹீ டோன்ட் நீட் எனி நாலேஜ் ஆக்சுவலி. ஒன்லி திங் நோ தே ஹேவ் டு ஃபீட் த பேனல்ஸ், தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் மிஸ்டர் ஷாம் மோகன்ட்ட சார், நீங்கள் அந்த நியூ டெக்னாலஜி யூரோப்பியன் கேன் யூ டெல் எனி ஒரு அந்த பிராண்ட் நேம் பேர் சொல்லாமல் ஒரு லைவ் எக்ஸாமை நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? சார் இந்த கம்பெனிக்கு ஒரு எக்ஸ் கம்பெனிக்கு இந்த மாரி ப்ராப்ளம் வச்சு வி கிவ் த சொல்யூஷன், இதனால் அப்படிங்கும்போது அது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொன்னால் எங்கள் மாதிரி ஒரு மேனுஃபேக்சருக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் சார், இஃப் நீங்கள் ஒரு கம்பெனி ஒரு எக்ஸ் கம்பெனிக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வராங்க, ஸோ யூ ஆர் டெல்லிங் தட் ஐ எம் கிவிங் சம் சொல்யூஷன். எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, எந்த மாதிரி சொல்யூஷன் கொடுத்தீங்க? ஓகே, see basically hello basically I can repeat the English question. no, I can understand. No, it's fine, it's fine. Most of the times நான் சமீபத்தில் வந்து என்கவுண்டர் பண்ண நிறைய அப்கிரேடேஷன்ஸ் வருது பேசிக்கலி இந்த எட்ஜ் பேண்டிங் டெக்னாலஜி. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், நீங்கள் எவ்வளோ சூப்பரான மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணாலும், நீங்கள் எவ்வளோ சூப்பரான இது யூஸ் பண்ணாலும், அல்டிமேட்லி ப்ராடக்ட் ஃபினிஷ் அதிகமாக இந்த எட்ஜ் பேண்டிங் குவாலிட்டி கன்சிஸ்டன்சியில் தான் தெரியுது. ஸோ ஆனால் இந்த எட்ஜ் பேண்டிங் டெக்னாலஜி ரொம்ப காஸ்ட்லியான டெக்னாலஜி. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தட் பட் தட் டிஃபைன்ஸ் த ஃபைனல் குவாலிட்டி, ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி. ஸோ நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து தே ஹாவ் திஸ் சேலஞ்ச் ஆஃப் கெட்டிங் consistent output, too much intensive manpower dependency. ஏன்னா மஷினில் செட்டிங் நம்ம மேனுவலாக ஒவ்வொருத்தராக பண்ணும்போது ஒவ்வொரு மேன் டு மேன் அந்த த குவாலிட்டி சேஞ்சஸ். ஸோ ஒரே கம்பெனி ஒரே ப்ராடக்டை ஷிஃப்ட் மாறும்போது குவாலிட்டியில் டிஃப்ரென்ஸ் வர மாதிரி. ஸோ இது ஒரு பெரிய பெயின் பாயிண்ட்டாக நிறைய பேர் நம்மளை அப்ரோச் பண்ணியிருக்காரு. தே வாண்டட் டு அப்கிரேட். ஸோ அங்கே வந்து we could give a good solution where you don't have to depend on manpower. இப்போ நீங்கள் 0.8 டேப் ஓட்டுறீங்க, 0.4 டேப் ஓட்டுறீங்க, இல்லாட்டி 2mm டேப் ஓட்டுறீங்க, 1.3 டேப் ஓட்டுறீங்க. ஸோ இந்த சேஞ்ச் ஓவர் வரும்போது நீங்கள் செட்டிங் பண்ணுறது வந்து மேன்பவர் டிபெண்டன்சி இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஸ்க்ரீன்லேருந்து நீங்கள் சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணும்போது you get a consistent output. So end to end and the consistency maintain பண்ணிக்கலாம். The problem of edge banding is that return on investment and the time is long. So but it is the totally more underutilized. ஒரு small scale industry la it is the most underutilized machine, because when you have one panels or two panels எவ்வளோ cutting edges generate பண்ண முடியும் ஒரு நாளைக்கு. ஸோ இந்த மிஷினோட அந்த
return on investment time is very more. So adukku the machine should have a consistency and a longevity. It should not be like இன்னைக்கு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், every 3 years 4 years I change the machine. So we have a longevity solution and a less manpower dependency. So இங்கே தான் டெக்னாலஜியோட integration is useful. So this is one thing which we can give. And service perspective now even in panels IoT integration வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் என்ன சர்வீஸ் எரர் வருது அது ஸ்க்ரீன்லேயே பார்க்கலாம். ஸோ ஓரளவுக்கு ஒரு சின்ன கம்பெனிக்கு ஒரு மிஷின் தான் இருக்கும். அப்போ அவருக்கு நிறைய நாள் மிஷின் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வைக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு சர்வீஸ் கொஞ்சம் கூடி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், ஆப்ரேட்டர் அது ஸ்க்ரீன் ஃபோட்டோ எடுத்து சர்வீஸ் இன்ஜினுக்கு அனுப்பிச்சேன்னா அவருக்கு to an extent he can support it over phone itself, or he can come prepared with what has to be done. So and the integration could be technology wise ipo adapt panni irukom machines la. So this is one thing which we can do. Thank you. So next Shankari madam, இப்ப நீங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்க சொல்லிறீங்களா, can you tell what is the இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளோட, so this is the where the company is in problem. When we give the software provision, it has run the in the mari, can you, your ex company ki, can you explain? So first நம்ம எக்ஸிபிஷனுக்கு வர்றதே people meet பண்ணி அவங்க ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஸோ சாஃப்ட்வேர் செல் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலி எக்ஸிபிஷன் தேவையில்லை. why we are coming here and putting a stall is to talk to people. இன்னைக்கு உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? Already you told that you are started a business and without the problem நால தான் ஒரு இதே வந்தீங்க நீங்க. What problem you face? And அதில் என்ன வந்தீங்க? இங்கேயே சொல்கிறேன். ஸோ ஐ ஹேட் met 2 people. ஸோ ஒருத்தர் நல்லா ரன் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு டிசைன் பண்ண முடியுது, பட் அவங்களால ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியல. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு கஸ்டமரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களால டிசைன்ஸை ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியல. இது ஒரு ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு. ஸோ நான் நல்ல ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கேன், என்னால் நல்ல ஃபினிஷ் கொடுக்க முடியுது, பட் ஒரு சேல்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கஸ்டமரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியல. ஸோ அதுக்கு நம்மக்கிட்ட சொல்யூஷன் இருக்கான்னு இருக்குது. ஸோ நம்மக்கிட்ட டிசைன் டு மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் தட் வி saw here. ஸோ இதுக்கு என்னென்னா நம்ம ஷார்ட் டைமில் கஸ்டமர் முன்னாடி எவ்வளோ குவிக்காக நம்மளால் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுது. ஒரு லிங்க் அனுப்புனா அவங்களால பார்க்க முடியுதா, அவங்க பார்த்துட்டு அவங்க அதில் ஃபீட்பேக் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி திருப்பி ஒர்க் பண்ணி அனுப்ப முடியுதா. ஸோ இதெல்லாம் தான் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் கேன் பிரிங் இன் அ லாட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது credibility, ட்ரஸ்ட் டு த கஸ்டமர். ஸோ இதனால் ஸ்மால் திங்ஸ் லைக் திஸ். இன்னொருத்தர் மதுரையிலேருந்து வந்திருந்தார். ஸோ அவரே கட் பண்ணுவார், அவரே ட்ராயிங் போடுவார், அவரே கட்லிஸ்ட் பண்ணுவார். ஹீ சேயிங் எனக்கு நிறைய வேஸ்ட் ஆகுது, இப்போவே நான் பே பண்ணுறேன், இட்ஸ் என்ட்ரி லெவல் ப்ராடக்ட் ஃபார் அஸ், எனக்கு இப்போவே நான் பே பண்ணுறேன், எனக்கு இப்போவே ப்ராடக்ட் வேணும். ஸோ வி டெல் ஆப்டிமைசேஷன் எடுத்திங்கன்னா, ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி கொடுக்குறோன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ இட் இஸ் நாட் அ ஒன் டைம் பேமெண்ட். ஸோ அவங்களால நிறைய அஃபோர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் மந்த் ஆன் மந்த் பே பண்ணுங்கள், 3 months ஒன்ஸ் பே பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இன்ட்ரடியூசிங் டெக்னாலஜி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அது ஒரு பேசிக், ஒரு கார்பெண்டர் ஒரு பேனல் ஷாக்கு அப்கிரேட் ஆகிறாரு, அவரால் யூஸ் பண்ண முடிஞ்சால் வி ஆர் வெரி வெரி ஹாப்பி. ஸோ ஒரு பூக்கடையில் போனீங்கன்னா யூபிஐ இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் இட் இஸ் மேக்கிங் இந்தியா வெரி ப்ரவுட். ஸோ அங்கே இருந்து நம்மளால் டெக்னாலஜி கொடுக்க முடியும், அவரோட ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண முடியும். ஒருத்தர் ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கேன், என்னால் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிறவரோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டோன்னா அதை விட பெரிய வேல்யூ ஆட் எங்களால் எதுவுமே சொல்ல முடியாது. தேங்க்யூ சார். நெக்ஸ்ட் சார் சார் நீங்கள் ஐஓடிலாம் நிறையா சொன்னீங்க. ஸோ வென் யூ ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு இதில் ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் இந்த இண்டஸ்ட்ரி இப்படி தான் போகும். இப்போ நான் லிக்னா போயிருந்தேன், லிக்னாவில் தே ஆர் விஆரில் போட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நீங்கள் அப்படியே நின்றுட்டிங்கன்னே ஒரு ஃபேக்ட்ரி ரன் பண்ணலாம். ஸோ உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நெக்ஸ்ட் ஃபர்னிச்சர் இண்டஸ்ட்ரி வாட் இஸ் த, இப்படி தான் வரப்போகுது சார், இது ஜெர்மனில் வந்துருச்சு, சைனாவில் வந்துருச்சு, இந்தியாவில் வரப்போகுது, கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன்? எஸ் சார். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபர்னிச்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஈவன் ஸ்மால் ஸ்கேல் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த லார்ஜ் ஸ்கேல்.
அண்ட் ஸ்மால் ஸ்கேலில் வந்து சாஃப்ட்வேர் எதுவும் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இன்றைக்கி அவங்க திங்க் பண்ணுறாங்க. பட் when it comes to future, so industrial 4.0 is already implemented in Germans and abroad எல்லாமே implement பண்ணியாச்சு. But still we are struggling to have that industrial 4.0. So this covers the complete package. நம்ம point of sale இருந்து it has a complete process with the manpower, manual inputs எதுவுமே இல்லாமல் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ண முடியும் ப்ரொடக்ஷனை கம்ப்ளீட்டாக. அண்ட் இப்போது கம்பெனியோடைய எம்டி வந்து he can't be available every time in the factory to monitor what is happening. But we have the solutions, even they can see in their mobiles. So since our machines எல்லாமே IoT enabled-ஆக இருக்குது, ஸோ மெஷினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே வந்து மொபைல்லே பார்த்துக்க முடியும். சிமிலர் வே when it comes to production data, ஸோ கட்டிங் வந்து எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது, எட்ஜிங் எங்கே இருக்குது, சிஎன்சி, அசம்பிளி, டெலிவரி, கஸ்டமர் ஃபைனல் சைன் ஆஃப் வரைக்கும் we have a end-to-end package which will offer a complete transparency towards the production flow. ஸோ இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியாச்சு அப்ராடில். பட் ஸ்டில் we are struggling to educate our industry to have to use the technology from the small scale so that it is a scalable when it comes to medium and the large scale. So number customers already, if you see like Godrej or Shakti Armand, so இந்த மாதிரி customers எல்லாம் already MES systems யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, factory management systems. அங்கே வந்து they already block per shiftக்கு வந்து எவ்வளோ parts produce பண்ணணும். So they already have the data, so which can automate the entire process and they can track each and every digital part. Thank you, sir. ஸோ இதில் இவரோட ஆடில் என்ன சொன்னா, ஐ ஹவ் விசிட்டட் மெனி ஃபேக்ட்ரி இன் ஜெர்மன், சைனா. ஸோ இந்தியா இஸ் க்ரோயிங் வெரி வாஸ்ட்லி. ஸோ நெக்ஸ்ட் மேனுஃபேக்சர், ஸ்மால் மேனுஃபேக்சர், ஐ எம் கிளியர்லி டெல் தட் கோ ஃபார் அ ரொபாட்டிக். ஸோ இன்றைக்கி வந்து 200 போர்ட்ஸ் கட் பண்ணுறவங்க இன்றைக்கி சார் ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு 2000 போர்ட், ஒரு நாளைக்கு 5000 போர்ட்ஸ் கட் பண்ணுறாங்க அங்கே. பர் செகண்ட் தே ஆர் கால்குலேட்டிங். ஸோ யுவர் ஃபோக்கஸ் ஷுட் பி இந்த அந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி சாஃப்ட்வேர் ஐ திங்க் வெரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கேன் யூ ஹாவ் அ ஆடியன்ஸ் கொஷின்? நானே கேட்டுட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக somebody has any question? We want more voice from you because this is the first time that hardwood industry is எவ்வளோ முக்கியம், because most of the India is focusing on the panel based industry. So we are telling that particle board is the future. So simultaneously wood industry has to be also focused. Thank you. Yeah. So Okay, I have a question. Now supposedly we buy the machines from you or the software from you. Think of us or our team as very illiterate when it comes to operations or software. Now will you provide any training, and how long this training goes? And will you also, if there is a software upgrade or some kind of an upgrade on the machine, will you go ahead and cater to that also? And at what intervals will you be able to give that support? question is for whom you are asking? Anyone can answer this. I think the entire panel is applicable for this. உங்களுடைய இதை ஒவ்வொருத்தராக கூட சொல்லலாம். Yes. Yeah. So this is a very valid question because now there is a big shortage of manpower. So I think there has been a lot of initiative through FFSC to train based on the Skill India projects. That training facilities is being evolving in different places. And as a part of PMac team, we have a technology center in Kochi where that space is open for our customers who can walk in, who can plan an appointment. So we also conduct some kind of operator trainings. We schedule that and conduct the operator trainings so we can make an awareness of best practices and properly you use the machines, your downtimes can come down. So these are some ways we can contribute to the industry for getting a quality manpower. Yes. So I think also no, we have in Bangalore dedicated training center in Bangalore.
See, successfully we are conducting. Again, we are not giving a training, just for theoretical, practically. So we will send some drawing. Okay, I will ask operator to do the product. So we will give the machine some training on machinery as well as on the product, and as well as for the raw material. So that whenever people go out from the training, they are ready to work for the industry. So we are supporting in the industries. So almost 3 months, 4 months course like that, we are doing it. So it is successful also. So we evaluated also, they did a good job actually with the product. Even software also, we have dedicated team. So we have a machine also dedicated thing. Apart from that, any special software we are integrating. Then people can come to our office, or else after installing the machines, we will train each and every point. See, then only will come from out of the factory. Otherwise, they are not able to run the machine. Suppose once they are not taken proper training, they will blame on us only. So Woodtech machines nalla. So that should not happen. So we are going to give a proper training. Until they taken the training, we don't leave that to customer. That is our motto. We have facilities. Anybody need, anytime people can walk in. We are there to support for the industry. So there are two parts to this from a software point of view. One is the usability of the application. So we understand who's using. So if it is an operator, then what is his skill level? If it's a designer, what is its skill level? What are they willing to do? So the product should be in such a way that it is very, very simple for them to use. It should be like, opening a WhatsApp and sending a message. As simple as that. People are not willing to do more than that. So from the product point of view, it should be very, 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 very simple to use and easy to use. So that is from the product point of view. Second, from the training and support, since we run on subscription, it is very, very important for us to do the continuous support. So from the implementation point of view also, for the factories, we do send people, because telling them over the call or calling them and telling them to do something is not going to work. So we send people to the factory, we sit with the operators, we integrate with the machines, and we do everything after that for the first 2 weeks. Later, every support is done online. So whenever there is a production problem, within 5 minutes it has to be resolved. Otherwise, we will break the trust of the team, our customers. So where is this information available? If I want to enroll for the FFSC training, do I need to pay something? Or where do I basically get this information? When are the trainings happening? What are the batches and things like that? So basically there is a team which takes care of the training. So I think in Woodtech they have a center of excellence which is actually very close to starting a new batch of people. So these are candidates who are interested to learn about woodworking. They can enroll themselves. So FFSC is the one that is organizing the trainings, arranging the trainers. The facility, of course, is given by the Woodtech and all the machines and everything. So they can come together, and if there is any interest, probably you can reach out to the FFSC team or the Woodtech team. They'll help you to enroll through the courses. Thank you. So, நான் கேட்ட கொஷனுக்கெல்லாம் பொறுமையாக ஆன்சர் பண்ண எல்லா டீம் colleagues, thanks. In this junction, I have to tell that I think furniture cluster meet. So here we are already 7 years we are done. Now next month or maybe after Diwali, the 8th session of furniture cluster will be done. You know that in furniture cluster meet there will be a 2-day session. The full day there will be all the OEMs, manufacturers and the traders will participate, 500 plus members. There we will educate what is the market, what is the technology, what is how the machine. So I think we can discuss in that panel also. So what is the GST, everything we will discuss. So in this junction, maybe after Diwali, it will be on Kodaikanal, I think we are planning. So the date yet to be confirmed. So anyway, 7th, 8th edition will be started soon. So with this, I close this session. Thank you everybody. Thank you.
So this was actually one of the first of its kind panel that happened in Tamil. So it was basically in the spirit of embracing vocal for local, or should I say our language, our industry and our growth. Now I would like to, call upon Mr. Raghavendra, and before he comes on, ella panelists ku and moderate ku romba nandri that you all had the spirit of, coming in and giving all your wonderful insights. I call upon Mr. Raghavendra to give a vote of thanks. Yeah, wow, what a session it was. It was very, very encouraging and very energetic, I would say. And it was a completely free flow. Thanks everybody. Thanks Mr. Narendra Kumar for moderating this. And I would like to call Mr. Narendra on stage and then like to ask Mr. Shiva Prasad from Woodtech. I would like to call him, you also. Sir, Murgadass sir, please come on stage, sir. Shyam. Sankari, please come on stage. Sampath. Please come on. Shyam. All members of IWMMTA, please. Thank you, sir. Thank you very much.